In the last class, we discussed how to find the value of the polynomial. Correct? Then after, we discussed what is the zero of the polynomial or what is the solution of the polynomial. Correct? The time of finding the value of the polynomial, at last if you got it the answer, if you get the answer is 0, the value of the polynomial is 0, then the value of corresponding variable, the corresponding value of the variable is called the zero of the polynomial. Correct? We wrote it the last one note. What is that? In a polynomial p of x, if p of c is equal to 0 at x is equal to c, then c is the zero of the polynomial. അല്ലേ? എന്താണ് മക്കളെ പറഞ്ഞാൽ ഒരു പി ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന പോളിനോമിയലില് എക്സിന് പകരം നമ്മൾ സി എന്ന് പറയുന്ന വില കൊടുക്കുമ്പോൾ, എക്സിന് പകരം സി കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പി ഓഫ് എക്സിന്റെ വാല്യൂ പി ഓഫ് സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 ആണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ, പി ഓഫ് സി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 0 ആണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ ആ എക്സിന് കൊടുത്ത സി എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂവിനെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കും? 0 എന്ന് വിളിക്കും. ഇസ് എ സീറോ ഓഫ് ദി പോളിനോമിയൽ. If you get the value, the final value is 0, the value of p of x is 0, the polynomial value is 0, then it's a 0. Otherwise, it's not a 0. Okay? The same idea what we doing here. We do in the question, verify the following are zeros of the polynomial indicate against them. That means, first is given the question p of x is equal to 2x minus 2. The value of x is equal to minus 1. Okay? We want to verify the x is equal to minus 1 is the zero of this polynomial. എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയുന്നത്. ഈ ഓരോ പോളിനോമിയലിനും എതിരെ തന്നിരിക്കുന്ന വാല്യൂ, എക്സിന്റെ വാല്യൂ ഇതിന്റെ 0 ആണോ എന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്യണം. Okay, then what is an idea? If this one is a 0, the finally we get, after substituting the value, what we get? We get the answer is equal to 0. The solution ആണ് അല്ലെങ്കിൽ 0 ആണെങ്കിൽ ഇത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ എത്ര കിട്ടും? 0 കിട്ടും. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടൂല? 0 കിട്ടൂല. If we get the answer is 0, then we conclude yes is a solution or is a 0. If we not get 0, then we conclude is not a 0, is not a solution. Okay, then how do we start? Then we substitute instead of x is equal to minus 1. Then next one, we start in the question. First we write the polynomial once again. P of x is equal to 2x minus 2. Then instead of x we substituting the value. What is the value? P of minus 1. P of minus 1 is equal to 2 into, what is x? X is minus 1, correct? X is minus 1. P of minus 1 is equal to 2 into minus 1 minus 2. Then what is 2 into minus 1? 2 into minus 1 is minus 2. Minus 2 minus 2. What is minus 2 minus 2? Minus 2 minus 2 is minus 4. Is not equal to 0. അല്ലേ? നമുക്ക് എന്താണ് കിട്ടിയ മക്കളെ? മൈനസ് 1. പി ഓഫ് എക്സിലെ എക്സിന് മൈനസ് 1 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ ആൻസർ എത്രയാണ്? മൈനസ് 4 ആണ്. എന്തല്ല? 0 അല്ല. If we not get 0, so what we conclude? Then we conclude x is equal to minus 1 is not a 0. X is equal to minus 1 is not a 0 of the polynomial. Polynomial p of x is equal to 2x minus 2. Therefore, x is equal to minus 1 is not a 0 of the polynomial p of x is equal to 2x minus 2. അല്ലേ? നമുക്ക് p of xലെ xന് minus 1 കൊടുക്കുമ്പോൾ 0 കിട്ടുന്നില്ല. 0 കിട്ടുന്നില്ല. നമുക്ക് എന്താ കിട്ടിയത്? minus 4 ആണ് കിട്ടിയത്. So, we concluding x equal to minus 1 is not a 0. Okay? Next, we finding the 0 of the polynomial p of x is equal to 3x minus 2. നമുക്ക് ഇവിടെ എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കണം മക്കളെ? 3x minus 2 ന്റെ zeros കണ്ടുപിടിക്കണം. Then how do we start? First we write the polynomial, given polynomial p of x is equal to 3x minus 2. Then what is next? We equating this equal to 0. P of x is equal to 0. Then what is p of x is equal to 0 means? What is p of x? 3x minus 2 is equal to 0. Therefore 3x minus 2 is equal to 0. Then what is next? Next we transpose first the minus 2 to the right. അല്ലേ? നമ്മൾ x ഇല്ലാത്തത്, വാരിയബിൾ ഇല്ലാത്തത് ആദ്യം ട്രാൻസ്പോസ് ചെയ്യും.
So we transpose minus 2 to the right. Then what do you get? 3x is remaining. 3x is equal to 0 plus 2. What is 0 plus 2? 2. Therefore, x is equal to 2 by 3. Okay. Then what is the 0 of this polynomial? The 0 of this polynomial is x is equal to 2 by 3. So we conclude, therefore, x is equal to 2 by 3 is the 0 of the polynomial p of x is equal to 3x minus 2. Therefore, x is equal to 2 by 3 is the 0 of the polynomial x is p of x is equal to 3x minus 2. Is clear? Next we finding the 0 of one more polynomial. That polynomial is p of x is equal to 3x. Then how do we do? Then we starting p of x, the given polynomial p of x is equal to 3x. So what is our first steps? We take p of x is equal to 0. Correct? P of x is equal to 0. P of x is equal to 0 means therefore 3x is equal to 0. 3x is equal to 0 means what is x? X is equal to 0 by 3. What is 0 by 3? 0 by 3 is equal to 0. So what is the 0 of this polynomial? 0 of this polynomial is 0. So we conclude x is equal to 0 is the 0 of the polynomial p of x is equal to 3x. Okay? Then I think you got the idea of how to check the given number is a 0 of the polynomial or not, and how to find the 0 of given polynomial. Correct? The next part of the chapter, that one is factor theorem. Okay? Then the factor theorem, the term factor, the meaning factor is related to the term remainder. Okay, the factor is just related to the term remainder. The remainder and the factor have a relationship. For example, we know that 3 is the factor of 12. Correct? 3 is the factor of 12. Correct? No doubt. 3 is the factor of 12 means if we divide 12 by 3, if we divide 12 by 3, what do you get? The quotient is 4. 4 into 3, 12. And remainder is 0. Correct? Then, when we conclude the 3 is the factor of 12, that we conclude like this. If we divide 12 by 3, if you got it, the remainder is 0. So we conclude 3 is a factor of 12. Clear? Why we say 6 is a factor of 24? Why we say 6 is a factor of 24? Because if we divide 24 by 6, 24 by 6, then what is the quotient? 4. And what is 24? The remainder is 0. That is why we say 6 is a factor of 24. Why? Because if we divide 24 by 6, we get the remainder is 0. Okay? Then the factor is related to the remainder. When we conclude a given number is a factor of other, when we conclude one number is the factor of other, if we divide the second number by first, if you got it the remainder is 0, then we conclude the first one is a factor of second. Correct? ഇപ്പോഴാണ് മക്കൾ നമ്മളൊരു രണ്ട് നമ്പർ ഒരു നമ്പർ മറ്റൊന്നിൻ്റെ ഫാക്ടറാണ് എന്ന് പറയുക. നമുക്ക് രണ്ട് നമ്പറുണ്ട്. ഒന്നാമത്തെ നമ്പർ രണ്ടാമത്തെ നമ്പറിൻ്റെ ഫാക്ടറാണ് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ നമ്പറിനെ ഒന്നാമത്തെ നമ്പർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടണം? റിമൈൻഡർ 0 കിട്ടണം. റിമൈൻഡർ 0 കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇസ് എ ഫാക്ടർ.
One more example. 4. 4 is the factor of 26. How do we check? 4 is the factor of 26. Just we divide 26 by 4. 26 by 4. How many times? 6 times. Correct? 6 times. Then 24. Remainder 2. What is the remainder we got here? The remainder is 2. We not get here the 0. That means 4 is not a factor of 26. That means if we multiply 4 with any other number, we never get 26. Like 4 നമ്മൾ ഏത് നമ്പർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടില്ല? 26 കിട്ടില്ല. That is why we not get the remainder 0 here. That is why we not get the remainder 0 here. Then how do we identify the first number is a factor of the second? If we divide the second number by first, if we get there the remainder is 0, then we conclude the first one is the remainder factor of the second. Okay? അപ്പോൾ എന്താണ് മക്കളെ, ഒരു നമ്പർ മറ്റൊരു നമ്പറിന്റെ ഫാക്ടർ ആണ് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ആ രണ്ടാമത്തെ നമ്പറിനെ ആദ്യത്തെ നമ്പർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ റിമൈൻഡർ എന്താവണം? 0 ആക്കണം. 0 കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഫാക്ടർ ആവുള്ളൂ. 0 കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ അതെന്തല്ല? ഫാക്ടർ അല്ല. Okay, the same idea we follow in the case of factor theorem. That is the factor theorem. Okay, here we are dividing 3x square minus 2x minus 1 by x minus 1. Okay, here we have the two polynomial 3x square minus 2x minus 1 divided by x minus 1. Then now it is very clear. The first one is a quadratic polynomial and the second one is a linear polynomial. Correct. The degree is 2, degree is 1. Though here we are dividing a quadratic polynomial by a linear polynomial. Then if we divide p of x by x minus 1, okay, in the case of polynomial, the remainder is p of 1. Okay, then p of x നെ x minus 1 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ x minus 1 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന റിമൈൻഡർ എന്തായിരിക്കും? p of 1 ആയിരിക്കും. p of 1 is x minus 2. Then what is remainder? Remainder is p of 2. Is x minus 3 is remainder is p of 3. Okay, ഇവിടെ x minus, okay, to remember the idea, what is that? Is the linear polynomial form is x minus a form. Okay, what is the form? X minus a form. What is the remainder? Remainder is p of a. Okay, we not need to not have the remainder theorem this year. So if we divide the p of x by the linear polynomial x minus 1, what is the remainder? Remainder is p of 1. If we divide the p of x by linear polynomial x minus 2, what is the remainder? Remainder is p of 2. Okay, if we divide the p of x by the linear polynomial x minus 100, what is the remainder? Remainder is p of 100. Okay, I think you got it. What is generally we say, if we divide p of x by the linear polynomial x minus a, what is the remainder? Remainder is p of a. The form, to remember the form x minus a, linear polynomial form is x minus a, then is the remainder is p of a. Okay, so how do we check the x minus 1 is the factor of the polynomial 3x square minus 2x minus 1? We just find the remainder. If we get the remainder is like this 0, then we conclude is a factor, otherwise is not a factor. Okay, then p of 1 is equal to 3 into 1 square minus 2 into 1 minus 1 is equal to 3 into 1 square is 1 minus 2 into 1 minus 2 minus 1. Then 3 minus 2 minus 1. 3 minus 2. What is 3 minus 2? 3 minus 2 is 1. 1 minus 1 is equal to 0. So
The remainder p of 1 is equal to 0. The remainder p of 1 is equal to 0. So x minus 1 is a factor. X minus 1 is a factor. Clear? X minus 1 is a factor of 3x square minus 2x minus 1. Is it clear? എന്താണ് മക്കളെ? ഒരു പി ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന പോളിനോമിയലിനെ എക്സ് മൈനസ് 1 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന റിമൈൻഡർ 0 ആണെങ്കിൽ എക്സ് മൈനസ് 1 എന്തായിരിക്കും? ഇതിന്റെ ഫാക്ടർ ആയിരിക്കും. Then how do we find the remainder? The remainder, if we divide the p of x by x minus 1, the remainder is p of 1. p of x എന്ന് പറയുന്ന പോളിനോമിയലിനെ x മൈനസ് എ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന റിമൈൻഡർ എന്തായിരിക്കും? p of a ആയിരിക്കും. If we divide the p of x by x minus a, the remainder is p of a. Okay? Okay? You just remember the idea. If we not have the remainder theorem this year, okay, but you just remember the idea. If we divide the p of x, if we divide a polynomial p of x by a linear polynomial x minus a, okay, if we divide a polynomial p of x by a linear polynomial x minus a, how do we find the remainder? What is remainder? Remainder is p of a. Remainder is equal to p of a. Okay, don't forget, if we divide p of x by x minus a, then remainder is equal to p of a. Okay, it's a basic p. If we divide p of x by x minus a, then remainder is equal to p of a. p of x നെ ഏത് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് നമ്മളെ x minus a കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന റിമൈൻഡർ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക? p of a ആയിരിക്കും. എക്സാമ്പിൾ x minus 1 ആണെങ്കിൽ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കുക? p of 1. x minus 2 ആണെങ്കിൽ p of 2. x minus 3 p of 3. Okay, then if we divide, is a linear polynomial x minus a form. To remember what is the form? X minus a form. Okay, then if we divide the p of x by x plus a, then what is the remainder? Then remainder is equal to p of minus a. Okay, what is, if we divide p of x by x plus a, then the remainder is equal to p of minus a. p of x നെ x plus a കൊണ്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ റിമൈൻഡർ എന്തായിരിക്കും മക്കളെ? p of minus a. Okay, we not have the remainder theorem, but you just learn the idea. What is that? What is the factor? You must be know what is the remainder. Okay, if we divide the p of x by x minus a, okay, don't forget the form, x minus a, then the remainder is p of a. If we divide the p of x by x plus a, then the remainder is p of minus a. Then in these two cases, what is the coefficient of x? The coefficient of x is 1. Okay, if you want to apply directly this equation or this idea to check the coefficient of x, the coefficient of x must be needed 1. Okay, in the linear polynomial x minus a form or x plus a form, the coefficient of x should be 1. Okay, then what is the remainder theorem means, if you divide p of x by x minus a, then the remainder is equal to p of a. If you divide p of x by x plus a, the remainder is equal to p of minus a. Okay, then this one is not a factor theorem, it's just, this one is a remainder theorem. Okay, it's a remainder theorem. This year we not have a application of remainder theorem, but you must just learn the idea. What is that? The idea behind the remainder. If you divide the p of x by x minus a, remainder is p of a. If you divide p of x by x plus a, remainder is p of minus a. Okay, the next we discussing very important idea. Okay, what is that? Factor theorem. Then now we got the idea of remainder. What is the remainder? If we divide
P of x by x minus a, then the remainder is P of a. If we divide P of x by x minus a, then remainder is P of a. Okay. If we divide P of x by x plus a, then what is the remainder? Then the remainder is P of minus a. Okay. So the next one is very important. What is that? Factor theorem. What is factor theorem? The factor theorem says like this: if P of x is any polynomial and a is any real number, then we have the two conditions. First one, if P of a is equal to 0, then x minus a is a factor of P of x. P of a is equal to 0, then x minus a is a factor of P of x. Then what is the meaning of P of a? P of a is a remainder of, if we divide P of x by x minus a, that value, the remainder is 0, then x minus a is a factor. Okay, എന്താണ് മക്കളെ ആദ്യത്തെ പറയുന്നത്? ആദ്യം പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്: P of x നെ എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് പോളിനോമിയലോ, ഈ ഡിഗ്രി എനി പോളിനോമിയൽ, ഓക്കെ, nth ഡിഗ്രി പോളിനോമിയൽ ഓഫ് ഡിഗ്രി n ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 1, ഏത് പോളിനോമിയലും ആകാം, ഏത് P of x. ആ P of x നെ x minus a കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന റിമൈൻഡർ ആണ് ഏത്? P of x നെ x minus a കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന റിമൈൻഡർ ആണ് ഏത്? P of a. ഓക്കെ, ആ P of a യുടെ വാല്യൂ 0 ആണെങ്കിൽ, P of a നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ 0 ആണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? x minus a is a factor of P of x. Okay, that is the first condition. If P of a value is equal to 0, then x minus a is a factor. Then second condition is just opposite. What is that? X minus a is a factor of P of x, then what is the value of remainder? Remainder is 0. If x minus a is a factor, then P of a is equal to 0. That's opposite of the first one. എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഒന്നാമത് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്: എപ്പോഴാണ് എക്സ് മൈനസ് എ പി ഓഫ് എക്സിന്റെ ഫാക്ടർ ആണ് എന്ന് പറയുക? അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞത്. എന്താണ്? നമ്മൾ പി ഓഫ് എക്സിനെ എക്സ് മൈനസ് എ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന റിമൈൻഡർ, ആ റിമൈൻഡർ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക? അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പി ഓഫ് എ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ, ഇഫ് വി ഫൈൻഡ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് പി ഓഫ് എ, then finally if we get the answer is 0, then we conclude x minus a is the factor. Remainder value is 0, then x minus a is a factor. Okay, രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്താ പറയുക മക്കളെ? എക്സ് മൈനസ് എ ഫാക്ടർ ആണെങ്കിൽ ഏതിന്റെ വാല്യൂ 0 ആയിരിക്കും? റിമൈൻഡർ എന്താ? പി ഓഫ് എക്സിനെ എക്സ് മൈനസ് എ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന റിമൈൻഡർ എന്താ? പി ഓഫ് എ ആണ്. ആ പി ഓഫ് എ എന്തായിരിക്കും? 0 ആയിരിക്കും. Okay, then one example: how do we check the x minus 2 is the factor of the p of x is equal to 3x square minus 5x minus 2? x minus 2 ഈ p of x ന്റെ ഫാക്ടർ ആണോ എന്ന് നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യും? First we find what is the remainder if we get to divide 3x square minus 5x minus 2 by x minus 2. ഈ p of x നെ x minus 2 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന റിമൈൻഡർ ഏതാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. How do we find? If we divide the p of x by x minus 2, okay, what is the form? X minus 2. Instead of a, here we using the number 2. X minus 2, then what is the remainder? Remainder is p of 2. If we divide the p of x by x minus 2, what is the remainder? Remainder is p of 2. Then we know how to find the value of p of 2. Then p of 2 is equal to, in this p of x, instead of x we substituting 2. അല്ലേ? p of 2 വാല്യൂ ഓഫ് ദി പോളിനോമിയൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക? ഈ വാരിയബിളിന് പകരം ഏത് കൊടുക്കും? 2 കൊടുക്കും. Then 3 into 2 square minus 5 into 2 minus 2. 3 into 2 square is 4. 3 into 4 minus 5 into 2, 10 minus 2. Then 3 into 4, 12. 12 minus 10 minus 2. Then 12 minus 10, 2. 2 minus 2, 0. That means the value of remainder is 0. P of 2 is equal to 0. So what we conclude? We conclude, therefore, x minus 2 is the factor of the polynomial P of x. Okay? Clear? Then what is our second condition? That one is reverse.
if p of 2 is equal to 0, then we concluded now the x minus 2 is a factor. Then what is the second one? Second one is the reverse. X minus 2 is a factor, then directly is possible to write what is the value of p of 2. P of 2 is equal to 0. Now we got the idea what is factor theorem. Correct. What is factor theorem? If we divide the p of x by x minus a, then the remainder p of a is 0. P of a is equal to 0. Then x minus a is a factor. Correct. So the first question, what is the first question? Based on this, the first question is examine whether x minus 3 is a factor of x square minus 3x plus 4. What is the question? Here we want to check this first one, x minus 3 is a factor of x square minus 3x plus 4. Okay. Then നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കേണ്ടത് x minus 3 ഏതിന്റെ ഫാക്ടർ ആണോ എന്നാണ്. x square minus 3x plus 4 ന്റെ ഫാക്ടർ ആണോ. Then what is the first steps? First we write, give one name for p x square minus 3x. Then I wrote it here, p of x is equal to x square minus 3x plus 4. Okay. Then what is the second one? Second one is x minus 3. So here we need to check x minus 3 is a factor or not of p of x. Like x minus 3 p of x in a factor ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ആലോചിക്കണം മക്കളെ എന്താണ്? What is the remainder if you divide the p of x by x minus 3? Okay. First we want to check. We want to think about the idea. What is the remainder if you divide x minus 3 by p of x? അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ആലോചിക്കേണ്ടതാണ് p of x നെ x minus 3 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന റിമൈൻഡർ എന്തായിരിക്കും? അതെങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക? അതിന്റെ വാല്യൂ 0 ആണെങ്കിൽ ഇത് എന്തായി? ഫാക്ടർ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഫാക്ടർ അല്ല. That is an idea. Am I right? So first we think, if we divide the p of x by x minus 3 means x minus a is x minus a, then what is the remainder? Remainder is p of a. അല്ലേ? x minus a ഫോമിലാണ് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ ഫോം ലീനിയർ ഇക്വേഷന്റെ ഫോം, ലീനിയർ പോളിനോമിയലിന്റെ ഫോം x minus a ആണെങ്കിൽ റിമൈൻഡർ എന്തായിരിക്കും? p of a. x minus a, p of a. Then here we divide the p of x by x minus 3, correct? It's a minus 3 form, then the remainder is p of 3. So next we find directly, therefore p of 3 is equal to, p of 3 means is a remainder, p of 3 is a remainder. Okay, p of 3 is equal to x square means 3 square minus 3 into what is x, 3 plus 4. Then 3 square, what is 3 square? 9 minus again 9 plus 4. 9 minus 9, 0. 0 plus 4, 4. This 4 is not equal to 0. നമുക്ക് എന്താണ് റിമൈൻഡർ കിട്ടിയത്? The remainder is 4. If we not get 0, the remainder is not equal to 0. Correct? The remainder is not equal to 0 means x minus 3 is not a factor of p of x. Correct? Therefore we conclude, therefore x minus 3 is not a factor of p of x is equal to x square minus 3x plus 4. Okay, if we divide the p of x by x minus 3, then the remainder is p of 3. Okay, so we find the value of p of 3. P of 3 is 4, not equal to 0. So we conclude x minus 3 is not a factor of p of x. Is it clear? The idea is clear, am I right? Then we do the next question. The next question is like this. Examine whether x plus 2 is a factor of x cube plus 3x square plus 5x plus 6. Okay, നേരത്തെ പോലെ തന്നെയാണ്. എന്താണ്? x plus 2 ആണ് ഇവിടെ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. x plus 2 is a factor or not of x cube plus 3x square plus 5x plus 6. Okay, so we started like this, but we writing one name. P of x is equal to x cube plus 3x square plus 5x plus 6. What is the second polynomial? Is x plus 2. Okay, then what is the question? If we divide the p of x by x plus 2, then we get the remainder is 0, then we conclude x plus 2 is a factor. അല്ലേ? p of x നെ x plus 2 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന റിമൈൻഡർ 0 ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും എന്താണ്? Is a factor. Otherwise is not a factor. Correct? So then we
Just think about what is an idea. We just think about the idea. If we divide the p of x by x plus 2 is x plus 2. Okay. Then what is the remainder? If we divide the p of x by x plus a, the remainder is yes p of minus a. X plus 2 plus ആണെങ്കിൽ remainder എന്തായിരിക്കും മക്കളെ? p of minus ആയിരിക്കും. p of minus a. Okay. So if we divide the p of x by x plus 2, what is the remainder? Remainder is p of minus 2. So the next we find the remainder. We finding the value of remainder. What is the value of remainder? That one is p of minus 2. Then minus 2, p of minus 2 is equal to minus 2 cube plus 3 into minus 2 square plus 5 into minus 2 plus 6. Then what is minus 2 cube? Minus 2 cube means minus 2 into minus 2 into minus 2. We multiplying 3 times negative, correct? The number of negative number is odd. So answer is negative. Minus 2 into minus 2. 4. Minus 2 into minus 2 is 4. 4 into minus 2. 4 into minus 2 is minus 8. That one is minus 8. Minus 2 cube is equal to minus 8. What is minus 2 square? Minus 2 square means minus 2 into minus 2. What is minus 2 into minus 2? Minus 2 into minus 2 is 4. Then 3 into 4 plus 5 into minus 2 minus 10 plus 6 is equal to minus 8 plus 12 plus minus 10 plus 6. Okay. Minus 8 plus 12, 4. Correct? 4. 4 plus minus 10. 4 plus minus 10 is minus 6. 4 plus minus 10 is minus 6. Minus 6 plus 6 is equal to 0. So what we got it? We got it here. P of minus 2 is equal to 0. P of a is equal to 0. Then x minus a is a factor. P of 2. P of minus 2 is equal to 0. So x plus 2 is a factor. The remainder value we got it here is 0. So we conclude therefore x plus 2 is a factor of p of x is equal to x cube plus 3x square plus 5x plus 6. Okay. I think you got it the idea of how to check the given polynomial. Linear polynomial is a factor of the polynomial of any degree. If p of x is divided by x minus a, if we get the p of a value, the remainder value is 0, then we conclude x minus a is a factor. Okay? Is it clear?